Nakabikin talaga ni Kalaw nang utangan na kabina ni Kuan imber nga ni Toro na bibili ka nga na disclaimer. A presentation da narong adati ko na kabini ko sa nga ni kanaina ki me atek kin na individuals endo na isang lotu. O wambo to ni weekend and the lotu to na isang lotu and yalon dina to nararamalay sa lay sa bakilakate ken da kinakalu. Idi ngomi ken da to na kaluya. Yeah. And doon naman na pasala tigo kenda, and apos ni kalong beta ni dasapakadala ito endo na false system, na system mo bitan lo takatiko So sarong ninyo tabuto sa na ni sang sangoloto sinibitan lo takatiko na tamata, bitan lo takatiko na system. Dasapakadala ito na false system ni kana kinanguno beta na NCD disease is a lifestyle. Bitan lo takatiko na lifestyle. Wili kina na worship men dondon men da pasala te ko kenda na lubini kalau to kono chisu men da nangaw na kau te kina gospel men me babuli dina tomata na kandina so ya na ina kikede to ni bulingo and da may babuli di ko ndor matangali na false system of eating and drinking including worship da sa may bakadala itu kina kwe sako to men na mate ni ko na bitano te kiti na bono wili ka kina disclaimer bet ndar bitano ta ko na heart disease and music gondona kaya sa vindre tu lo mani lotu di kuwa le weekend anta sini kila tu na kaba ngondo mbule ta kaba ti ko lebu na sere pambibi na Christian music lo mani lotu ni kuwa satu matanga na lenga NCD disease na koi bure mai na nonanda lifestyle na kana bako vitalia ngai ko tele mai sona sere singin dondon wana kalau sana ngai mai it worsen the problem so in dondon men da basal te lo mani kalau ni tiko na isema na heart disease ke sotal na mate ke na music sa ko men lo te dondo men da wasala ta ke men rara mani bosa ni kalau da bang na numi tiko na wala la ni tiko bulung bula sa tunggor no wal no buni wai ko tiko men bosa ni kalau na ni ta kalau bini kalau ni ndana da sa talirara tiki no bili ta ke chisu era ke ngora bimbi tiko nda sa bang din ta kan yurtu sala peta no da pepa na 8 laws of health na wili ka na article may na Fiji Sun kaya na Fiji Times o buru-buru sa kila tiko ko ay ni nawai erawan na takatiko sa singa ni bibak bulay raw yan na bunda sa raraytikin na nabawasan ni Kalaw beta na Kalaw doon nga na kain nilrebuan na tamata tukon ulo kira rabuan na Kalaw and dari tiko kaya ni heart disease o ko na number 1 killer na nonda bunua sibiyo ni ndonong dolu na tamata na kisi na biyang baki report tiko matay na heart disease karuan na tumbunin ra katul na cancer so rutu na tulungo top 3 killers na nonda banua ture tal junga lubini Kalaw ni ngor na matanggali matiniu to ibito na nonda banua congestive heart failure tumbudin ra hypertension unstable angina kena chronic heart disease kesa go rabu nga ma indor sari te tikuna noa na kena Papa te gina kai tuku na Kalaw miku na buna imbimbi kina na matingo misengai mi wali lubini Kalaw kesa nga ko rin paling kana ngata ngata kedo rin paling ga sarangan no mu atibuso no mu kidney rin paling ko na no mu mona buso tiaw no mu mona rin paling ga na matamu no mu liver na small large intestine beto ko na no nita me pamunta ka na oxygen to every part of the body ireke de uir na ngata ngata go era masel era ngandre patal tunga na oxygen nangaw na sana sinta kabikin no na takataka na oxygen me takapabina kaya lenga talaga na bitiki niyango so yan po na imbimbiti kina menda do muria na ipasala ni Kalaw tura rito tiko lubi ni Kalaw na kaya waka po na tiko na matini utongo betongo na number 1 kila ina nanda bunua doon na kaya na pa natin na lin manmano na panbimbi na uro ni manumano kaya tuko na sarangan na boss ni Kalaw may kunilaw tara darita kilabi na kana tepor na kago pakatambu na Kalaw sala imbita talaga ko na processed food tukin na saturated fat na trans fat irakedango era pakabuna na matiniuto nambaba dari talunga ni katalang rin pakabuna na matiniuto na kana paka CBI so lumini Kalaw ko ndo na darita keda na mati keda tutoro tiko mai ndo na woi ni mati lebo ranyi walikin na mati ko me temperance tamata me kana nga boy barang endo sambulo tum ndo na tukono lukiro sa kando tulupan to sa second lilaway kaya na rawa number 5 nakakana taputeke kaya pakarawan indahan rabo na yasana ya luwi ni Kalaw menda cut down on the amount of fried foods we eat kaya pakaumatin yung tutuko obesity menda kira na nabili uta kina Kalaw second indoor na pisa usin rin suddenly
nanu mutiko ndama sula kana kalau na gebo ke kenda tiko ndama sula kana kalau merani lubata na kalau na bi lifestyle ngo ko tiko mena NCD na mono le kalau na kana pang bongileu dor sari da may na ndawuno wase tini na tiki na tini ka bitu samin donan raw rosa nga bulu ka bitu tiki ne rua so na pe tiki ni wala tambu tukon na kalau kunin dom beran yo mo de nambuang ingyo kana tiko so betaya o ba o laki na ngada na bitu lumini kalau na kena bona taki na refined sugar raw talanga ni babu na matini uto korin le babu na obesity ko babu na matini uto ira kesa na kaka na sibia kin na suka sugary foods yang dona kami doro yan raba na kena bona taki na yang gone ni walangi fermented wines gua talanga dona kami ndangangaro ni kinai raw talanga ni walenga babu na matini uto ko babu na talanga na cancer refined grains lumini kalau na fola bula kena rice bula ni ko ili convert takanengo me pure sugar. Too much sugar in your body can lead to obesity, lembase ke kina na heart disease. Tuare tal juga na no, dona ka na be kiwa sa ambito tu na kalau me baluti kin na matingo, duo ka na saranga may noere. Nakakana kiti tu na nandamuno tu kina na vitamin C, E, kina vitamin B9 na folic acid. So kanya nakakana kiti na were retiko kin na vitamins go, na bebu kina baluti se pale lai kauli na uro ko le babu na tiko na heart disease. Uno zomboy dona tinda sa recommenda ka basing kenan roni moli ikuri ni wana tangan natural sugar like molasses o me boluti kina na matingo na matini uto na garlic kareti pineapple na rokete rani wana tangan na cinnamon turmeric irekeza na citrus food rani wana taka oranges wa moli na kakana irekeza go rebebu kitu welikin na varasa kede kakita lang may nawere, yo ba nataka pagarauta? Do ba nataka pagarauta? Go kete na bi way kete sa ambito tu na kalau meron yung baluti kina na mating go luwi ni kalau so menda kire wali buwan na kalau na koko bete sa kini raw ti ko na kina loka na nakakano go hatu ko na tu matay timo di Waisea ti kina indua tu ko na nayalo tamu be Paula mi tu ko na bi timo di na bakatao ti tiningaw na lele bo na lako tinimay na pakambauta nandi na ni bosa ni kalau era na sanga ni banta kana kaka na ko sulia na kalau may niya baka tigabu wana taka baka liw yana muna sa sarabikin na mate benda sa sanga ni kana baka liw may nawere tu sa pakan din taka na kahit tutu ko na tambanin bule na matay ni singin ni nondo buli ando tanga na kain buli tu tikulu ni kalau ni tu kono chisu na tumbu baka liw na mate yana tumbu baka liw na mate so lubi ni kalau menda ngaro na nondo bula pambimbi na nondi kana beta na liw na mate ko tumbu sar juga na kana kena ngunu Chisu satu kan juga nama di Rasul kapa. Mereka kan ada segini no erakana erangunu. Nanu mati ko namal malum ni stomach. Ko tu ko no isikelin da sawili ko. Nama mau baka sibia. So bikin tentang garu nanti kan nanu mati ko. Kaya nakaka na ikulikani baka sibia. It turns into alcohol, into fat. It has the ability lubini kalau ya nabu na tukuni kena bola tamu mateni. Bet sale ibu kena kaka na kani baka sibia melebi baka mateni tekitali. Nanu mati ko da sa pa nanu miti ko lele na mati ni may nang konin ni biti ni papa lang ile butong doti na mati na kaka na met takana tu na basinga na ang konin ni biti papa lang gay bolinga nang wana ngai tao kina natanga ko ngo sa takana tu na basinga gay lebo na non takana tu ngo ibo ka sibia tiko sa loreki ni sa tumbu na percent ni obesity kina overweight may na 5.5% kina 11.1 point diwa so lubin kalau ngonto na uno mentahan rabati ko Dua talangan kalau ini kalau lebih turun begini kuah, dona kaya babu na taljunga mitumbu bukan lebu na mati emberta na matanggali sere sa komai. Nanu mati ko na sere do bana tiki talangan me therapy. Therapy yan do bana tiki dona ka mo treat tiki na morinyong bula do tu na hydrotherapy na kaya na bana tiki na wai na kubui na kaki dia butu wai kata-kata na hydrotherapy. Do bana tiki na juice therapy yan na mo bana taka juice tiki na vegetables mo unuma me bolu tiki na mati. Dutu lubeni kalau na massage therapy yana kena masira kina ngo me circulate binakanan ra itiko tulanga na music therapy sa pamadala takatungo na matin Samuel wase tin kauno tikini tin kalima tin kauno kena rosang bul katoliko na rida na italo nongo stress bakali butu watu yo saula ke baka military no na blood pressure tu sartunga na hypertension severe hypertension tumbu sartunga na pressure ena bebe tumbu taltunga no suka
Gitu ni bang kalau bini kalau ni stress balik gua sanggai tu kuna be ko ertu no na sebenarnya me ko manda main dona tamata kila nang giri api. To gitu kuna nangono kana giri kino kana api na lingana onang gai binaka kina. So ira kila tu kuna Israeli the right kind of music reni bebu kene kana baluti na stress. The right kind of music reni buke ko to relieve stress, stress reliever. Hando ne? So kaya pakai rawa ya lu ni sini kaya pakai tu kuna tuno pos ni kalau ya. Tiko na matangali seri rini ko to mena stress. Wale buta kana mu stress hormone. Na cortisol. Na rini wale buta kaya. So lu ni kalau ntangangaran tiko na matangali seri rini ko to me bakali muna stress rini bakali ngana wale ni kalau. Ndagari za nangaw sangai talay miki no tebita nangaw ni torki na api ko tebita kangiri elingana sangai tu kuna bongani wala tambo asa bakating ko sola. Dan dosar ngana bakating ulibo ko ni rongo the right kind of music. Lagi itu kan ibu kau sangge yalu teni buah na stress. So music can be used as a therapy. Kan sakila ngaya, music also can be used as a weapon to destroy God's temple, which is you. Lalu ini kalau ungkon nak mentayan rabong open bitang apa sahaja, ungkon bete itu kuna nandawu na wasen dua tikine tini kapa. Nak kalau itu kuna nawang Solomon dawu na utul tin kalima posotiaw. Nakanga sa ito, ito ko na Solomon yan na ito tali. Sagi ito ko na Solomon yan, nakalo required tegi kenda, menando wuli na nakasawo tina Old Testament. Beti singin do nakabu. Ito nangunin dambalikin na tamata, rito tol nakabu, apa nataka na tiapor may pangbalikin na kina. Nga poru sana paling kalo. Iko na rito, nando pakateka buwasi tolo tikine pa, apa nataka na tiapor na appetite was one of the main causes of sickness in humanity. Do naka, apa nataka na tiapor merini koto may bikyan na mati, katubi mati talaga nakanda kania papakan dindina bi raw na bunda and pakati ko wasi tulu tigine bitu clothing was one of the do talaga ngoni salay wana taka na teboro ano buni ko reza ngono raw sa pala taki na rundar na iliku and nagitori mata kana nondo te ulutanga heart disease and clothing kaya pakan sini maro ibina kana bal ni kalau en raw talaga ni zakazaka may kina teboro me barusan na no bale kan sambulo tun tanong unta sa sining karun to nakainda kania nakainda unuma na matagali ser sa ko men lumen lotu kaya na matagali sulun tandar kan sa sining kawai to na buna sa nga ya sa ting making na tiapor so lumin kalau dari saya tanggelang men kalau ge biso ta kana non risulu iko na reza na pakatik wase pa tingin ni rusa bukan do ngona tamata invent kana musical instrument ni buru-buru ko na zana tikon don gelir di kwa kaya kawati ko may bayar na kawata mata erndo zonga nandini ni kalau resindu be muria so bimbiti ko na mo understand tango lobi ni kalau ni ngo so na kana wana tanga minute por ke sindayan raba en reni valen ka kina na val ni kalau tu ko na bango cho ni nangaw na asabir te ki may kino seta ni may lomalang gela ko may ite ni may temaki rono bunda o kaya go mendo roki kin na lomalang ke mundo sa ti ko iburu-buru dona zao ke mundo sa ti ko iburu-buru Lubi ni kalau kena wasa-wasa, asa di salah ko sumbu mai bikem do na tebor asa zunru bukaleu. Non angela ko menge mitte makivi asa andona kan lebu ni non zunru na tebor. Betini sa vangalala e bikte mi loma lagi non na talindendre. Sange vana tako ko na tul nakaya. He uses appetite, he uses clothing, and he uses music in making you sick and destroying God's temple. So lubi ni kalau zunru bukaleu ko panataka tiko tulu nangoni sala. Don reza na bog ni ko andora buli to tikul veni kalau ni exposure to loud music can have an impact on your health ya sa proven tagi scientifically why bola tang bendi na talanga yan sari to may namatin Samuel wasitin kano ni music has an impact on your pambimbi on your health ni ngoni stress to kino to your soul ni play tagi na music ndonu e alisar nga na stress ya so music na kena pa bola tambia na kena pa scientific ngoe Health experts says high blood pressure, stroke, heart attack are just some of the effects of loud noise and high-pitched sound can cause. So nakaindoro wili ketika ni yana rebu-rebu ni kaya zakap na high-pitched sound. So tuko ni tiko bango ni tiko na matanggali seri increasing amount of noise can actually throw your heart out of rhythm. Baga toka itu kana atrial fibrillation. Kongo is irregular beat na kena bali irregular beat. Is an irregular and very often heart rhythm, very rapid heart rhythm, which can lead to blood clots in the heart. And the reason na nabuka ito kuwa na tiyaboro. You're going to get rid of is a musician, a genius.
Waisea is a genius when it comes to music. So lumini kalau ikore da kilasa ra ko na matangali music me play take me bizong kana rhythm ko imbito tu na kalau yang ngomna sa ke dem rhythm doro puli tu cikulu lumini kalau ni kango sini ngalukin na prosai ikore na elewa ko doro puli tu tikong na elewa ko na lotu ndambi tiko papilo ni ndele ni udhi wai ko ikore tu kana itambaya na waya symbolizes peoples, multitudes, nation and their musical instrument. And the rhythm, the beat of the non beat in non resere sa anda kau to may lotu. Da sa may mingle ta ka pa to lotu. Ano ne? So iko rin tiko lumini kalau ungo apa proses sa atu ni kuwa. Sa ko may nabi matanggali musical instrument ko bizang kena rhythm ni kalungo. Na rhythm imbito to na kalu na yangongo. Ke lebo matanga sa ko matanga may non ra wer may iko na garita na bido na play ta ka. Andare tu kalau ni kalau ngom na kan pa pakan dinan tinggo ko na rin nung talibon nangaw na iko na parong kino zambo ni muy phone mo babali butakan na nung talibon do at may ngon do la kami na message ko dutu ni bi ko reta ko ni do parong o na volume at a very high pitch because it can damage your hearing. Yan na pasal indum bi maya. Bale very loud music has the ability to destroy God's temple, which is you. Andare tu tinggo ngko na effect of loud music lu ni kalau. It can cause high blood pressure, may nakantor sa rin baka buna na stroke, rin baka buna na heart attack. So, na music has the ability, may zaka ko na kango. Kaya pa kaundang-undang, gaya lako to kanigay tobi ko na mating ko na obesity, na high blood pressure, gay tobi ko na diabetes, na bi matilile bukit ko, na zurin doon na environment bango, parang tundon ngon balabu, and rin ni pabulang ka sa nakina. So, lumini kalong, tanggaro na nolondong Tanggaro na nolondong bula, betan tiapolo, ko sengan lang nga may buto ko ng bulay ko lang may rabu ka parusa so ni tintini dora pulital nga lupin kalau ni na fast music ko play taking a 440 Hz tends to increase blood pressure and pulse rate. Slow music of 432 Hz webu kena decrease taking a pressure kena pulse rate ikoreto na ken rundu ya so ikoreto ko lebo na matanggali ser sa halak tingo muluto ni ko they are very fast music na beat ni ser na ken rhythm isang sarang indu na rhythm ni ser paka buru-buru na bisaw nga na lyrics yan na beat ni ser na ken totolo ito to patunga ke ko may buru-buru ko tunga mi na rhythm panataka ngai bisaw nga na lyrics may biu nga kin na lyrics ni Christian but the beat of that song is no different from the world. Itu guna cukup itu kan nama pokil ya. Lalu ini kalau guna rezeki nonggo, napa kondombulan ni untuk kau tamai na beat ni serba buru-buru, lumayan lo tu, beten raw ni mai paling kan apa ni kalau. Rezeki kalau ini kalau ikut reza fast music. When you play music as a fast rhythm and very loud, ya sandro na kapa kondombula. Na loud music mana nga na kaya pa kabuna, kaya pa kang totolo tal juga na beat ni seria na fast rhythm, reni lepa bulang kasarang alu ini kalau kaya pagkagilang ko na undang-undang may overconsumption of wrong food kaya lack of exercise baka dombula sarang in environment zuru tu kani kina yes alo bini kalau buki kenda iskeli wase rosa kabul kawalu tu kana bango na wase ni kalau ko ati ko maite ni naweri ni kalau Waisea ni atu maite ni ndare na lozang kita ni melo malang la ko ite ni ko tan lo tiki setani sa gitu ni kasa umbi nga ena batu tale kezenga me huko zabute ko tu na kalau na batu tale Sanggit ni bango sa matay takioti na numu timbireli kena numu bitu ni bakatangi sa tube iko ena singa ko ambuli kina kasavaru tagitu nangono ko ambuli kina solbi ko na ni bakatangi. He is a genius when it comes to music. Kalau nakaroon tu kuno Satan will make music a snare in the way it is conducted. Ni ko na music is conducted in such a way sa siniroko bikina na kalau beti tu kono paulan matain korni da tini tolu sa kabulkan dua kana sengunu se zaba kau kita kau de me bakoro taikina ninda kana me kakanan donu me sosapa kena kerua ni sa kakana sosapa eat the right quantity don't overeat it so na seri talangan da ko tu me lumain tu me bakoro taikina na kalau ena ngoni salah zaba me kuni le baru satu ko nanono pale o kendar beti tu kono paulan matain korni da wase tolu tigini tin kabitu ninda na baru sa na pali kalau na na kapana kalau ko na baru sa ikenda so lebu na music sar ko mo ingolo ni kalau kenda ni sini andran rabi it has the ability to make you sick da sari de tukana kena bakan dindina so lo ni kalau ko mentayan rabi tu na sanango do talang ko lo ni kalau
infrasound. Infrasound, ko tumingo na Wikipedia, ito makatoka ito na low frequency sound. It has the ability to low pounding beats can destroy the mind and the body. Igurito ngo niku ko sabana tegi chung me weapons. Sabana taka chung na mateni to America na matebal. Do pa toka chung na sonic warfare. They use sound, very high sound, low and very high loud music in trying to interrogate the terrorists. Sabana taka chung America. Igurito biblically music was used as a weapon. You can read on the walls of Jericho. Music has the ability to be used as a weapon. Me politikin na stress irnaka. Music can also be used by the devil. Me politikin na nandinin kalau ke bakanda na sini na rabai. So infrasound, low frequency sound go. Lubini kalau describe sound waves with a frequency below the lower limit of human audibility. So lubini kalau one study has suggested that infrasound may cause a feeling of awe or fear in humans. Because it's very important. If I understand tango, it is not the Holy Spirit. It is the effect of music. The effect of music, salin dola weekenda, mendas zrumi, and a sona yalo is asking if because music has the ability to numb your spiritual perception. Kesa hata kama buanengo me high blood pressure, heart attack, na stroke, na nomu front lobe na mind sana kaya pang dombula tarai. Itu ni bango, it make people feel less focused, blinded, that odd or supernatural events are taking place. Dagi lo tu bang, nda sinikila ni sa second indot na yalo pa kalau zaka tiga, sandotan nel. Lalu nda sinikila kina betana music ko tu melom. It numbs your spiritual perception. Na kira bang dintina salim basi ka mena heart attack, na stroke, high blood pressure, na kaki dia. Betana rhythm me play to make in the music is unnatural to your body. Ando ne? Yana kaya yado tiga lubini kalau. Open bitong go retong go. Iko na retong go uncontrollable laughter go. Yado tiga re. Go na rebu ni music go re. Au lako sama ina matin tua chai na uli reza serang ana kaya yado tiga na sama tau. Au sabangan din tanga. Lubini kalau ongo le me reza ni lako tiga lumain lo tini ko. Na matang kali music ngai play tiga me sana play tiga weekend. The rhythm, the beat, the rhythm I mean na lyrics ngai kena gibi sautaka. But the rhythm is no different from the rhythm they play. The drums they use, we are using it. It causes uncontrollable laughter. Na kena paling ni na matingo na uncontrollable laughter is pseudobula effect. Na PBA, it is a neurological condition that causes outbursts of uncontrollable laughing. It is a medical condition, lubini kalau. God doesn't make you go to worship and destroy His temple physically. Beto chisu na katolicho ni wase to dono kwa na nongo ngangande le umota pa. So therefore God will, make you come to church to make you sing a music which keeps His temple in good condition physically. So you could have kalau na kaya tu ni kuai, betul le na kaya tu tingo, kaya pokok orang tu mandangai ni. Okay, ntar na exercise sehingga ni zakat tiku. Yang pun na business sasarai. Kaya orang tu ngelak ni pokok suri, lo mani sokalung orang tu apa lah tapaka sibia na yan overwork our body. Overworking too is very dangerous. Klan ya sing ni apa lah titu na ang beli apa lah tapaka suri, rini paling kasar kan nervous system. So double effect. Itu ini bango PBA develops as a result of brain injury or underlying nervous system condition. It can hurt your nervous system because you are shaking at an uncontrollable, unnatural rhythm to your body. Ano pun untuk tukun kina apa ko gini sati ko chapa na balik tameda ba. Pandi wrong betana paling ni kalau memaro itu kalau ni kalau ngona ka saya tu tinggo. Infrasound may affect people's nervous system. So not only you'll be affected by your nervous system, no more shaking. In addition, your nervous system but will be affected by one, uncontrollable laughter. Ito rin ni kalau. Nangono man nga yuko po sa tiki no mukun yung karo nakaki di bay paraw. Kala matin kornita 5 terus ke 5. Let everything be done in this in order. Lu ni kalau niko po sa man nga mo bay paraw. Kaya ko po sa at a very high tone rin yung pakatata na numuthroat. May didito na thyroid glands, didito na nerves. Rani-rani ang nerves ko, nakaki di bay paraw. Ito nung kalau no, kilato na tebora. So not only will be uncontrollable laughter, ito very hagay, spoil ta kanong nervous system may dito rin le paling kasar nga. Matay sa kanya organ paling nga nanumulans. Bati wala ka sa tungay dengo.
no mu throat ya na buna ni soer ndu vosa bango se buno at a very high pitch ni ndu oti andu le mositu nando mono throat, because it's unnatural to be speaking at that tone. Ando ne? So buki kenta kin nakalo sa affect kenta nga siya na uncontrollable laughter na music talaga luwini kalo hit ta kanon the nervous system Igor talaga low frequency noise is a powerful stressor. It is a very powerful stressor. Kila tu kenapa angko ciso na mari utin kandoro wal do la kamo be do koto me be no do idola dola bimbi do selebia ono selebi kem do nongo idola dola mama kila zaben do na media me vana ta ko ciso me luwata kin no idola dola bimbi ka selebi ko no idola dola mama na seri ko me ronga di belut kila nindu kila nda stress tu wada tu ne angon na zaka lo minimado ni ko lok mandanga may umindambi belut ni berte kuno lutu oronga tu no to seri langa seri ko na mata seri lewu kila into na tamanin bule lebe ko to mibi ko pakakan to na stress luwati lebe ke pan ronge ngai to nindo bonin sokalo plate gitu na mata kali seri go ngoni sagai kuringan ni loma odo na stress. So nagkakaroon ni kore ni bagapuna na emotional change, kore ni bagapuna na cardiovascular disease, sleep order and high blood pressure. So ngko na kaya zakapot ko na sound ko. Ikore na kaya sarang na rhythm sarang ni bin ko pa na tingin lumayan lo ni ko. Ano muna ibiti matangani ko most of the drugs evoluti ko na the chemist is stress related. Because the environment we are in, it causes a lot of stress. Not only non dalang katakatigo na basing na kanyong ng bulong o gezur talain na matanggal environment ko play tigitugin na music ko sangay kuringan ni stress. So bugi kento kin nakalo na itugtungo gudo talengo uncontrollable jerking and shaking ko nakaya lumin luto ko nakakita ko lere de China o lawiri sartu ya o lere da undur tunga bo redo tuno non so kalo usin la ko ilom. Ikure sango Gonna condition go uncontrollable muscle movement is molecules and uncontrollable muscle movement which can hurt your nervous system just like uncontrollable laughter because you're shaking at a very unnatural rhythm. So lumini kalau dari itu juga by neglecting to take physical exercise kwenda hindi na tigo ibiti by overworking mind or body we unbalance the nervous system mo sambil tungai ran to na pang madalak. So lumini kalau kila kaya mga mati ni utu tu kore, beso era mati ni utu tinggo, mati ngalaya papalbang orin basik serangan heart attack, because you're moving fast, because your body, your heart has to beat very fast, because niyo satu tol na nung beat sakit, kaya klot tu na nung ati sa na uro na beat satu tol era serangan niyo orem boy lo mas your heart attack. So lubini kalau yan na buna tanggang garun tikin na matagali ser satu di ko menda maro na nandong bulan meta na tebo ro sa segani bangi tunggito ti ko ko. Itu kuno Paulongo ni sa di bu ni dam ni bisa ina kalau waka saya tu na non risa pasangolo tu ketenga kena ni kuai sini bu ni bisa ina kalau na zaman ni paling ni poso ko na bu ni bisa ni nda toro tu non di bultango ni kena paling go na bisa ni kena paling na kena ya apa pala pa sibian na karao ni lenga palenga na yangum apa pala pa sibian kena rini ya to sarang mi palenga na yangum na paling ni kalau ana kena paling ni bisa ya ya apa pala sibia betak tu kono paula na kaketa ngai vai baro tu kono na polo ni taito wasiro 35 ni ndandu zakar ndona ka ndala weekend menda le weekend ana pasala zakar tiko paula weekend na lotu lo meni kalo ndanga ngaru ni tiko saya tu tiko lo meni lotu ni kuwa ndona matanggali sokalo kau to mai pakale na mati sa zala tu matanga na ikana kana na kainda unuma ge zala tale na wai inta bana tak mi bolu tikin na mati ke bangali zala tale na matangali seri plating mi biken ta sagai kuringan ilang jadi ke paka saya to sartunga ni ko lumini kalo ko ngana tu kuni tiko lumini kalo no ko bosa tiko na mata ini ngona au sai ni bosa tiko na buku ni indone song lut se ka bosa ko na system badi ko ka kau tu kuni tiko ne sengatal lindo itu guna ken sambulu tun tanong ni ko anta sapi palo binakate na kalo binakata men mula sa reitu may nakalo ni ko le ko nakaya sakati ko sa sekani pakana luman so unda bosa tu ngona buku ni system bet sali ko na mati sa ati ko na kenda maliwa ninda na kau to may na serendo no lumini kalo in renyi bebu kisar nga na serendo me wali na mati ko na heart disease ken na mati ke sa durbitan lo takoti gitu ni ba continual exposure to noise can cause stress anxiety depression high blood pressure, heart disease, and many other health problems. Lalu ini kalau mereka kau tunggu nanti, ni kondola bangan dona katum, bawa nanti boleh tatang dolong tali bisa patanan rauna katum. Dorbi pala patinggo mereka kau tunggu nanti kau ni tak boleh XK lo maling.
Ako lumini kalau, o koi kila mina nang matangalisir do puli may lomaleng, koi tu may kinan do ngon balab, ken sin kila bata manang balab ni kaya. Ken dor no bunen dor lago tikino gor do tatang rata katiko. Ni lomaleng, o koi atu may kina kirna alwe bela koi patalama ir la wirtu ngoi buru-buru. Kila mina katiko koi nang matangalisir do bakatangi may lomaleng koi spiritually lift you, not only it makes you healthier spiritually but physically. Kila tiko koi ko sangkai kotomaya ko sangkai manipulate ko na music buru-buru ngo me warusaki na nawal ni kalau yao kenda. Handu ne? Ayo sambi tonggo lumi ni kalau. Slow music ko tiko izake rani bebo ke the right kind of music. Tiko talanga na matangay slow music ko infrasound se infrasonic. Ko nungo na infrasound do ba din tekina sabupus ko sa chiko lumani baji. Ito kila sabufa ya infrasound. You lower the music at a very low tone and you amplify the sound. It can destroy your eardrum. Yan ang matagal itu kan matagal slow music. Ko imbita sar nga ira. Ko na slow music ko bebo ke 432 Hz. Ko na infrasound ko 20 Hz. Sala ko sar nga ira. Ni sala ko sar nga very low unnatural to your body ge amplify ta ko te war na sound niya. Ko na subwoofer. Ko magi bass to mic. Boom. Yeah. Andong bulan na kaya takap tikon te war. Ko rin ko na genius ko when it comes to musician. Dorsin bi bala tikon do na tamata raw. Fast music ten nisa fast tu mantangan rhythm ni beat ni sere ge mabase ka tumay na slow sound ko na subwoofers ko na beat asa palolo mga nayang so lubini ko ngo na mati ke tembasi kamayo high blood pressure stroke stress yan buna ni kundo ke pa ka ose kanyo masu ko me maro ko na kelo ni uzur ola ko ni bango tompalito ni bango ko maro tu toto ko sarangane sigini ko maro ta ko sarangane ka saya ni ngono nga uzurin kin lo main donam bas kaya pakasi ni maro itu ko lo malai ni rongo tan matagal sere pa pondung tu bango pakai basi ka menayalo dai beta na kari ni pa pon na music it has the ability to bring that kind of spirit. Maka ulang tahun itu bapak kau ini ni bagin rei betali, ulang kan kiri kau apa bina kan rei kiri ni paling lei tengino ser tu kono kau, kaya pakai andro kaya pangkarat talin tanam basi mau pondok ini, nurong tengah oke kuri kan ni numuzun rei. Lalu ini kalau under itu juga, nanti apa orang segini bawa lo eliti, kau andro puno tak sar tengah mikir apa kali bawa me paling kana paling kalau, dono numetiko, dono tahu kem dono saat tiko ibe, buru-buru kena wasa ni salah ko sombu be kem dono tebor, asa dono apa kali. Na lubini no zunria sa komai kila lubini kalau iko na reason revelation dorang kay wili kana tigina ko no koto meneser lo manyilotu wa malu asartu me pakana boto wa malu asartu iko reason libo na kako ya to tikongo lo manyilotu iliu erna liu lotu indu bakto kati ko mengkarib kalau mata kau go sa donu tu ni kuwa Verna liu ni sang lutu wa Kristo kay darumbulu tilu na 18th century libo na kaya zakati ko bi kiam go mana na mbimbi lu ni karo when we understand history iko na reda libo na health zakati ko connected to na prophesy to completely understand but libo na kaya ko ti ko mengo paling ka ko on the physical well-being chiko na kenay siya mo na prophesy luin ko nangaro na but libo na kaya zakati ko may lutu go ando na una sekni zingo mitundo ba to gito ang karib kalumata ka ya, betana tiap orang sari buku kau zakat tukun revelation me pakana na boto. Wa malu sar tu na kotu me loma na vika ke de paling gana paling kalau na numu chiko ba to kai na musika na infrasound se low frequency sound se music syncopation. Syncopation no kalau when you manipulate the rhythm, the beats of the song mele pa bulang kan no wal na kalau. Na numu chiko iksa manipulate diku sa ba ka tiny takau ken na beat. Na kai zakaba na tiap orang. Music offbeat ndo kena ibakatokai tiko. Kau ibakatokai tiko. Originally a music term meaning not following the standard beat of God. Betana kalau saat tiko ngano na beat, tingko na game beat na musical instrument. Irna sharing ko na musical instrument ko ready to end on a beat, on a frequency. Ko ile baka binaka takana paling kalau kaya baka o lomo za tiko lubin kalau. So can infrasound be used as a weapon? Au sampai tunggu. Ikut na itamba yana infrasound, low frequency sound. They played at a very high volume to make the enemy give up. Dona dictatorship, dona dictator chiku may Panama na 1980s. Gisanga uko kutang gisanga America me koti ko some out of the na position no kutang na matintu. Ero sanga zakabi ko me give up. They went to play this very high music na Guns N' Roses. Iko reza na history. Beri kasantu wana takatu na weapon ko na music. Epakatukai itu kena sonic and ultra weapons USW. Gua sagai as of 2023
Bakingango, the military and the police force make some limited use of sonic weapons. So sabana takentiu ni kuwa na weapon go na music. And music has been used as a weapon in destroying imbutura so muna nandina na kalum. Beti tukun na Isaiah 58, we are repairers of the breach. Mentalapeta take nandina. Yeah? So we buke weekend na kalau tukun na Dr. John Diamond, a physician, tukun na bango kwa ni an static beat weaken the muscle in the entire human body. So music has the ability to weaken the muscle in the entire human body because it affects your nervous system. Loud music stimulates a part of the inner ear that controls the level, controls the body's sexual and appetite desire. The right type of music is suppressed grilling. Music has the ability to affect your nervous system. No musel niyang. Da bulit to na grilling ko me tukun ngabi ko mokana nga ngon ndon ngon ngani katalaw ngon ngani waksingele ngon ngani wakai. Nabunan sa sini zengu tukina kana bolinga kana bletendo ni kanada la kena karong indage rongo tati ko na serzal. Na beat zala na Christian lyrics na Christian lyrics na sini pa ibo kimbet na beat ya na beat ni sera le palinga na no musel niyang no nervous system. When it comes to sexual desire in the church, when it comes to this. Music has the ability to heighten your sexual tension. It has the ability. You can read rhythm, to make a music video, when they clothe themselves in a very appealing way to sexually attract you, the music beats amplify your desire to like that imagery. Kaya lagu tu kan sentawani ko suka na yalo tambu, play tigitu na melomani walon do na matangali beat ni sere, ko has the ability to control your body's sexual desire and heighten it. Kaya reza pa ngo indua o sekaning karo no mumbulo sana pakai TV to nonton ni non reza ngana marama santomona. Music has the ability to control your appetite and your sexual desire lubini kalau. So there is a negative effects ni beat ngo. Though it can affect the systematic between your brain, it affects the frontal lobe. Kau ni babu nasaran alam, nengu mue babu nalangka. Lessen your work performance. Nampak apa? Ikut itu biar nonton ni kue. Dona kain ni tapi talo tapi biar nonton ni kue. Dona kain retire tunggu. Kalau lebih kalau ikut nari ni kue. Ni kue kue dona kasapan tik sar tunggu apa kaliu. Wakasapan tik na music. Kila music sapa kana main attraction. Sa sini main attraction na bosa ni kalau. Igle ni ko sa lep na action song na sere. Sa sini pana tingin na bosa ni kalau bedro tigi ramai na temata. Waka lep na ngau na sa rindu ngana tingin bola tamu rua. Lep ngana ngau na sa taka tu kana langser. Nanumati ko. Music, Satan will make music a snare in the way it is conducted. Music today is conducted in such a way sa divert takan on the tension na kena buli na bosa ni kalau. Gari zever nonton ko ni. Esa kalau menyimbas nirnula kan, ningon ngai blas kena musika, wasa kan apa sabir. Complaining ana so bas kerana bi kampani mbas ni pasal non tam tam. Beta kan mata kali music play tegi cuma it causes aggressive behavior, menta pakanto sabakan din taka. Depression in adults, it causes muscle in the body to go weak. So lebih ni kalau antang garo ni, ronga tanah kait tu kunongo Michael Bellum, kuendo na American opera singer, educator and arts administrator. He's a founding general of the Utah Festival Opera and a professor of music at Utah State University. The book Music and the Mind. The human mind shuts down after 3 or 4 repetition of a rhythm or melody or harmonic progression. Music has the ability to hypnotize you. When you repeat a rhythm over and over again, that music has the ability to hypnotize you. So ndang karon ni kalau na kasa ito ni ko na hypnotism. Kaya pagkanta ni sini karon na musika and may pabu na tan na hypnotic state. Ano po na we are not well aware of what we doing. Ano na nayato So ndang karon ni kalau excessive repetition causes people to release control of their thoughts. Ano kasa ito ni ko ni kalau repetition of that musical rhythm 3 or 4 times luwini kalau shut down the human mind yana kai tukuna tiko erna kena ndawe tungna bango naturang go motion
professor at the University of Oxford, the UK, music can awaken the same pleasure-seeking parts of the brain that are stimulated by sex. Music has that power. Kung nasa ni brain ko stimulate ko value tangan wikilai, wata ke indo na beauty ni music rin tutan tungan ko me banra tanaya sana. To nangangaro ti lumini kalo nangangaro ni tiko. Tukuno sisu ke baka tangani ori tangan to na ile o sa ngarope lo mamu. O sabi mo to ko sing na sa men robi kambiti bakayango. Music has the ability to make you ngaropo na ile ya without coming to physical contact with that person. Music has that ability ke baka tanani sining kangaro ni. Not only it awakens our sexual desire, eba ko to may high blood pressure, kaya nilibutal na kaya palingkano na palinikalo So buki kendarukin na kalo, romata na kaya tuko na emosi bi ko na kalo. Ito naman kalo, kung nalenga kwento sa tapat tingko na nandutungo, sa ako may libo na matanggali bit ni sir, na matanggali sokalo, kaya sa kanindu za katwiliw, ay ato tayo berni sirili, sa kanindu na kabo. When you understand the Old Testament, you understand that everything that is happening now is not something new. It is the repeat of the Old Testament. Urnisidil dupaya. Bingaw na kita nga uting apa erno resin du yalon dina erlak nga erli koko me non pal nimbuler na luto bi matini tutani. Erkoto me lo mayisireli. Otinga patara me na kalon do matin tu ide na tui me culture wakang bombul non ratalinende. Otinga erbi butuni nga pambuler tal na kalo. So lo binikalo, roga na kaitu na kalo be emosi. Ni mundo ka na mundo sere pakasausa. Ela kasatu ni ko sa ikilanan mo chiko pakasausa very loud noise. Kento sa prove kaya scientifically. Very loud noise can make you sick. Na inakinibuli ko is to make you healthy physically. So this kind of music and raw sarangan ibalingan no na kalo So ndagaron no bin kalo so na sana ko Eto ngo usahan bito ngo. Gondo na gospel performance may America. Eto ngo na koma in on musical instrument no ambito tiko yo na revelation. Iko rete tiko ko na elew ngo ko antabi tiko na elew na luto. Ngo rin na luto ba Kristo ni kuwa. Na elew ngo rin tambi tiko na wasa-wasa. Seated upon many waters. Revelation 17:1. Water symbolize the instrument of different nation heathen that do not worship the Lord. Eto ngo American Indians, Buddhism go. They are worshiping together with Christianity. Tukuna chisu kira usang nindukana batando ng tibel kepeali. A merging of religion. Merging of religion. So lubi nikalo igreja ngo, ngo merto me Brazil ngo. Igreja ngo na merging of religion ngo. Hindi na tukuna revelation. Kung nalayan ko sa 20 kirto patitingo, may komay lomanilo to lepo na kasing nindondo nuwan kalo. Kaya na po lubi nikalo mindayan rapay. Lebar na musical instrument ko lubi nikalo, second into batara na kalo, mesa kalo. It is a counterfeit of the real one. If you study Psalms 150, the musical instrument na panatang na kalo, itiko ng drum, meron to panatang na Israel. Yung kwa kalile, kwa baka tukay yung na timbrel, small hand drum. Kwa yung po, kwa tukabinete ni is a amplifier, the bigger one. Kaya an amplifier, when you amplify the sound to a certain level, it causes destruction in the body. Ano po na, nagkalaw duto ko rin, gawa nga na musical instrument, may pantagil, no man na worship, no man na walute. Sa ganito patara na kalaw, may kota na may sonag matagil instrument, eraman na takachuk na pagan, dyan na po do thrive here na sexual immorality. Ikuwili ka na Romans chapter 1, ang rapalapal limbula na heathen. Kaya pasisilatang na kalaw. So, lumini kalaw konto po namin dayan rapay. Beta na share ko na low frequency sound na drum beat siya because it comes at a low frequency sound. Pakatong na subwoofer, boo, boo, boo. Utangaro na pero matan kahit tuko na nakalobi emosi walu tolo ni sa sianga ni via bakan dinata ni sa torbo la kamay na singanida kala ko may na music anta sa tingko mo to sa ando ni pinakatungo nagisini bakan dinata ni music ko na rini panen kana ban ni kalo ang gitong na nakalo iya na bika o ni sa kita ka sa nabakabu na miyato totolo may na singa oya na singa ta ni ko anta sa matingoni ti we sianga ni ndam matingoni non takana dala gay kota na may nang matagali seredal sa gay lang nga bagalip sana gay totolo nga ano po natukon na kalupi Solomon na tama na po nanta sabi ang mati ko sa gina beta na non pa kasangkara na to buboy bungan daw na ubitu rosa nga pulka diwa rock na ka ubiwili kan doon ibolongo drums rock and worship modern music in Christian church page 27 the purpose of drums in West Africa beta na musical instrument ko sa ato lumay niloto ni kuwa West African believe, irong ko na kay West Africa, irong do garap ng rakalo, Orisha ng rakalo. Irong ko may pa bombo na meron kay Amerika ng ni 18th, 17th century.
The purpose of drums in West Africa. West Africans believe that the spirit that ride the drum beat down into the dance of the body. Iron do wang botu tu nangoni go beat the drum nangani lako na music ay rabon doko tu na yalo rang karabati orisha kenda kila asin yalo kalau ya na bela. Ikre tadi itu mo. Revolution tu kono popular inside tiku ni tau. Revolution 18 Tebor ya seranga. Nama tangali musical instrument da kotu mai non people multitudes nation esa pon doko tu mai na yalo bela. Ya nori di kurita na video nakanga ya tu tiku bir na pagans when they worship their god ya tal tu ngai bikin tu. Itu bota seranga isang ni kenan duindui. Itu ni bango, who then began the erratic shaking movement of the possessed. Itu ngora kandu ya dobi na West African ya tal tu ngalo main lutu ni ko. Sabi tinggo, kira na yatan tinggo trap set. Trap take yang tu kuna tiap orang na musical instrument ngok pakai tanah sini ganggarun. Because the sound it gives is unnatural to your body rhythm. Gora tamata inventakan musical instrument in the world. Jubal, ikuna wilikan kani tanlo na pagatiga bu Waisea tikini rosa ngabul kandua. Jubal is the inventor of music and musical instrument on the earth. Yeah? Ana pun menda lubeni kalau menda wili kapag limona bosin kalau menda kila na kandina. Jubal loko endovira na tamata za oira na kawa ni keni. Oya na kene mata ini kiana bola ye. Ko endovira na tamata za oira kawa mai na kawa ni keni. Tiko na kawa ni peli ko kawa mai kina lak mai kina na yuang bula. Tiko na kawa ni keni. Ira na tamata ngora kawa ni keni redu balu to bagale ko sindi be muri na kai tuko na kalau. Kode me kau tomai endo na kasap saba mai endo na kai sang saba sang endo na endo to na kalau so ndang ngaru lumen kalau Jubal is an inventor of musical instrument and musical instrument on the earth so kakek menta pa katobole na boss ni kalau endi no tigo sisang obe wili ka ngo kai tuko no Dr. Reverend T. Waqa, author of Somebody Calling My Name to ro kai tuko no ko wa madal to ko na video ya au sa au bola au type tanga na kai tukono ko ro kana kai tukono ko embeleta na drum beats ko mi Africa ko zuru mai lumai lotu. It is the music and the drumming which induce the possession of the spirit. Induce kan mali e baka lebu ta kana muzurumi ko ndona ya lo isengni baka lo ko zurumi tal tu kana pagan. Possession of the spirit in a milder way and limited way that happens when we shout or get happy in our worship service. So when you shout, when you get happy, uncontrollable laughter, ya na drum, that rhythm. It induces the possession of the spirit. Kau waktu kau itu kena syncopation, offbeat. Yeah? So what we blacks improvise, we stress out the signature, introduce the syncopation and the rhythm. Kila nele kuna so kalau laku tinggal weekend lah, atau introduce tak mirna yang lolo, ikuna reda juga. Ira introduce tak mai lemu nak kan, langon ira sako mai pangambu boleh Amerika, ira slave tu, ira pakai tambu itu, ira sangkai solibir nangalala, me ira worship. Sarangkai worship yang solibir nangalala na freedom, sarangkai tiga butang na non church. Non lang kami na Christian church, bete ira untuk discriminate wali bernanga bulu pula, ira ngai koto mai lo, mai lemu na non rapal ni kalau, garem kalau mai ika, ngai mai merge tiga batu kena Christianity. Antone? Etong ko controllable shaking ya, kuar ko tumilom. Etong ko dona message, dona newsletter, eva ko tana lotu Waisea, wir na members in 1806, saka 1819, rongo 1819. Konto ni wala makau, rongo to. To di bang ko Methodist Church era, retu ko na ko toka, ni ko sa sini era ya. Iku na retu ko ni ko, iku na retu na newsletter ko, iku na retu ka kaya to ko lotu Waisea ni ko sabi tongo na kaya retu ta ka mer na kena founders. Na kaya rapa ketomboy may sabak katari ni ko. Keeping compromise. Era of friendly Christian advice. Gitu ba to the Methodists who indulge in extraordinary emotion and bodily exercise. Yan naman tagali sokar sa lakto ni ko. Saba ko ndo na kami tukurin lo to ngori sinindo ni tiko. Do ko ni ko to may sana wala pala isang nindo do ko na kay tukun ni news le tongo. By a Wesleyan Methodist, angay kota ko moira na matin ko rin tin ka ba, that all things be done indecently and in order. Non the Kalo is a God of order. Ni sa tiko cho pa napalitang may pandir rong o burbur. Wako bir ni sila tutukun ni ren do kuni ko to chik may sana pala paling karep kalo sinindo no wan Kalo. Yan tiap or wakarang boto, waka malua. Kaya pa kana sin succeed ni ko na stopole tiko. 1819 go. Kaya ngo indo na turanga o babatunge is in Grammy-winning of West African procession. Quando preach takatu na gospel, the good news of the drum for 40 years, promote takatu ko non musical instrument, ko do wana taka merang karab non Kalo orisha. Roma na kay tukuno ko.
Nangono ko lang making America nangone zarwokina. Tungnawango ko when I got to college and turned on the radio, I was so stunned. I remember thinking, hey, that's African music. Errongo to Jamaica. Incorporated Lomani America. It sounds like what at home when and the same thing happened when I heard gospel music. Tungnawango when you turn to music ni gospel. Wait, nani may musical instrument ni memory me panatigitingo. Na durumi yalo la tingo ko sini yalo non rekalo ko na yan na kalo ki mem karap durumi tingo o ri so durumi tal tunga ko sa po sa men gondo na Grammy winning so lumin kalo dari da poi volta be segini ngo na kan duya do bir na hidden na kalo sa do kriken saranga go ko re ngo na kan duya do bir wasala tegir na wasala tegir na lutu Waisea na kasang kita kabar na ngololong regali teo tangan donon lutu na Baptist Church because nangona ya sono lo tu ser koko sara kan tu taka tungan dina nangona sa solubir na basala la ko ta leito ya buta na Baptist Church ano ke imbita ta ngona na polo tu era to ya buta ko ira merli ngarabi kaloke na beta lebo na kay ko to mai esingin dondonu ya beta ni sirin yan rachiko na watchman na beta mangaw na creepin mai sa may dingo mitu mendina Roma tin ka ruwa tapi tu kana nakalo yang doka ko ni pakatoto patekim do kira rasa buru-buru kere luwin kaluwen tanggang garun na sanongo bete binakatiti ko mombulong-bulong na tuko na chiso wala ko may meraw ng bulan meraw sarapaka so nanggaro na matanggali sere enta bakarong odet ko bete rini pa lengkana pal ni kalu go na musical instrument asli na kalu be tebi tambe me do bataray na musical instrument nga do bataray na ken na lumay na waluluto na kalu ni do worship tay ko na sere go na musical instrument na sound it gives it brings peace, it takes away stress. And it draws you nearer to the Lord. Awas harapat yung na Christian movie, may Amerika, gaywana na tigini pola tambunggo, may justify takan ng danis. Lumini kalau go misinterpretasyon na kasi, na tamatin kalau satu kun tigo mentanggaro na nabuko sulia na kalau bide. We Paulo tukun opita, mitalala kung tanapahan dia takin on the road. Saya ngano Paulo buku na pola tamtodo. Go sini kenen paling-paling go ng danis. Na pala tanengom. Etong go na dance go na musical instrument go na an old ancient musical instrument they use in their worship. Etong kinapapit sa spot on saranga. Lever ndo tuko na may justify takan dani solo ipalo turis inte pepan takan bol tambapit. Bol tambapit spot on saranga. Do baka binibina kabuan na kalaw enadaba. Timbireli kenadaba. Ako saranga. Na kalaw isindu batara meta kan dani solo ipalo tuluwini kalaw. Isindu za kaya. Because the music that is played in the church brings you to reverence the Lord. It makes you kneel and keep silent when you are in the presence of the living God. Irna hisa ni tuatan nakalo orang karapa ya rundu ya apa pala pakali lia. Nakarun lubini kalo Nakaron na dasa bulutun tunangaw na sa tunro pakali na tiapo Othi na nona lewa me kau tamay eloma ni lotu na lotu pa Kristo na ipakatangi. Mesaya tu me tiko ni tiapo na lumain lotu. Othi nona lewa. Nanum coba bitang no takachungo na system. Tapi ni ko sa itigo-tigo ni tiapo, paling sa comment so na matagali pakatangi, which induces the possession of the Spirit in the church. Ya pakalibutak. Kaya odi non lewa. Nanong si ko papilom na luto Odi na luto, odi na system ni luto ko pakatara may comment na matagali sering ko lumay luto. Ko sindon wana kalo. Kaya usan na lang na Wikipedia. Gore na worship dance. Ronga na karado bang madalataka. Dance has been historically controversial within Christianity. Many records exist of prohibition by leaders of most branches of the Christian church. Majority did not allow dancing in the church. The sad reality is most are accepting it today. For such reason, the association of dance with paganism. When we dance in the church, in the worship of God, that is only what heathen do. Christian, those who worship the God of the Israelite, do not dance when in the church when they worship the Lord. The use of dance is for sexual purpose. Romans 1 is na sexual immorality. Kila baka tukuno Paula, na koko ni drum bin golubin kan sini anram. Turban ko Paula, na el tangani sasin lindo mo na nela santo mon tan don tangani. Na el sasin do mo na tangan santo mon tan don. That's a power music baka tan sini anram. Tukuno Paula, evil men shall wax worse and worse. If we do not, things will get worse and worse. Itu ni bangko,
Lumini kalau by the beginning of the second half of the 20th century, especially following the Second Vatican Council, there was a significant growth in the use of dance in Christian worship. So, ode na lewa atungo. Second Vatican, kaya nona juga na mark of the beast. Kondo sa huli dito. Kau sarang kanan lewa. Ito ngo lumini kalau. Kau sarang pagkatara kaya meta kalau main nonluto. Sini patarau kau. Pa promotan kami meza ka ken bete kilatu ko ken kita na piloto. Protestant da payap te na Bible in the Bible oni. So lumini kan tangga garun tu Kau sarang ko. Me buki ken na kalau na itutunggo. Wakalo ngate ken na kalau ngau na sa po ngai bion do minute ken ko na game bau tian na singin mataka. Obe wili nga ngone ken ototi lumini kalau me buki ken. One of the earliest structural use of dance may have been in the performance and telling of myths. Iliu na dance was a sign to tell myths. It was also sometimes used to show feeling for the opposite gender. So dancing in the church, ito nang unisala mo bangkaraki na indua me numuitaw. Per na pagin sa ana bundu thrive kinabir na sexual immorality. It is also linked in the origin of love making before the production of written language. Dance was one of the methods of passing this story down from generation to generation. Dance was the way of passing stories from generation to generation. Lalu kalau tanggang garon lewan kasa itu kalau main lot ni kuah meu mai tiningan tikin bola tamu gua satu bol kau nangauna. Era naza ko era sabak to kana za me binaka kana mutu me rarama. Ken sabul tu dengan nangauna. Kona kai za buana kalau isingin indonu weekend to sandon tu weekend ni kuah ya better saru lolo mana kalau sakirena kalau lubengu keba kau lomaniau chonitin kaparu sebekatolu maroroy na nunggu bos. Me pa kalau ngate ken na kalau na nondo itu kutu na kabni kuah kira nga nambunan titiku kina me lolo sa mga nalunda me donan tamaso me tini tiko na to yawa ni tiko bolong-bolong. Imami kalau kemami bakabi binabi kemni na nomni lolama binabali mo nomni basala te kemami na itukutuku ni heart disease kena music. Nung kalau na itukutungo sing ni raraw na kena zingomi bete ni lebo na kaya takatu beki nomani luto ni ko kemami sa wakatu tu mendina. Ni po kaya rin lupe mni raraw nga tiko na itukutungo na sing ni raraw na kena zingomi. Yan nung kalau nung kumasu usali ba kaya tuilinga mo ni nung kalau mo ni natumberi kena dina nung ni bosa. Tuko na tebita ni sandu banga matala tingin nung ni bosa. Sanggi rarama may nakakiti. Pinabali mo nung ni napararam teke mami. Boso teke mami na may mbrabal da. Baka sasabat teke mami na nung ninra kem sanggi kira. Nabi kakita nga ngos sengat ang doon yata. Natay chisungan ni mami turanga. Kanyang bakang bulan dina doon nga. Amen.